Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi, today we'll be attempting tutorial question chapter 8. Okay, so we're going to try question number 3. So, let's read the question. Okay, so line of wavelength 5/10⁻⁷ passes through two parallel slits. So, we are talking about two parallel slits. So, we know that is Young's double slit experiment lah. Okay, falls on the screen 4 meter away. So the adjacent, adjacent ni bersebelahan maksud dia, bright bands of the interference patterns are 2 cm apart. Okay, so find the distance between the slits. Okay, so find the distance between the slits adalah dia mau dikecil berapa. Okay, so kita write down all the information that we know. So lambda adalah 5/10⁻⁷ meter. Dia punya D besar adalah 4 meter, and then the adjacent bright bands of the interference patterns are 2 cm apart. Okay, so kalau kita ingat balik kan, dalam yang double slit experiment we have this formula. Okay, where this is delta y. Okay, distance between two bright fringes ataupun delta y kat sini distance between two dark fringes. Okay, so the formula will be given by, so delta y equals to lambda d over d lah. Okay, so we want to find the d kecil kan, and then we know that the delta y is 2 cm apart. Okay, so I think we can use this formula lah kan. So delta y is equals to, so I think I'm going to use 2/10⁻³ so our lambda is 5/10⁻⁷, D besar adalah 4, and then we will obtain our D to be 1/10⁻⁴ meter. Okay, so that is for A. Okay, so let's try to do B pula. So let's read the question. Okay, so the same two slits, okay, slit yang sama tadi tu lah, are next illuminated by a light of a different wavelength. Okay, and the fifth order minimum for this light, okay, occurs at the same point on the screen as the fourth order minimum for the previous light. Okay, so what is the wavelength of the second source of light? Okay, so apa soalan ni nak? Soalan ni dia nak wavelength kan, wavelength yang kedua lah. Okay, so let's read again the question. So we have the same two slits, so slit yang tadi tu lah. Okay, are next illuminated by a light of a different wavelength. Okay, so tadi dia guna wavelength 5/10⁻⁷ meter. Okay, so sekarang dia tukar cahaya, so different wavelength pula lah. So tak guna wavelength ni lagi. Okay, another different wavelength, which is you don't know the value lah. Okay, and then dia cakap bila dia guna wavelength yang baru ni, cahaya yang baru ni kan, dia dapati the fifth order minimum. Okay, apa itu fifth order minimum? Okay, fifth order minimum maksudnya dark fringes. Okay, so dark. Okay, how about the number of order kan? Number of order adalah 5 lah. Okay, so kalau dikasih order, kamu ambil je nombor tu terus, order 5. Okay, so this one untuk lambda yang dia tak tahu berapa. Okay, okay, dia dapati fifth order minimum kalau guna lambda yang dia tak tahu berapa ni, different wavelength ni. Okay, dia dapati pada tempat tu juga. Okay, ada juga the fourth order minimum. Fourth order minimum adalah order fourth n equals to 4, minimum also dark. Okay, for the previous light. Okay, so maksudnya adalah kita boleh bayangkan kita ada setup eksperimen ni kan. We have to set up the experiment. Kita ada double slit, isn't it? Okay, double slit. Okay, let's say lah we have double slit, lepas tu kita ada result kan. We have the result. Okay, katalah we use ni result daripada satu wavelength. Lepas tu dipancarkan lagi pada masa yang sama another wavelength kan. So maksudnya ada dua cahaya yang lalu dekat double slit ni, maka dia akan pamerkan dua result lah. Maybe result pertama macam ni result dia. Maybe result kedua macam ni result dia. Okay. So kita boleh bayangkan dekat screen tu ada two results from two lights. Tapi dia dapati n equals to 5 minimum. Okay, kita nampak dark yang ni bertindih dengan dark yang fourth order minimum for the previous light. Okay,
Ni previous slide ni maksudnya apa? Previous slide ni maksudnya 5 darab 10 kuasa negatif 7 tu lah. So maksudnya kat sini, masa fourth order minimum for the previous slide. So the previous slide refers to the 5 darab 10 kuasa negatif 7 Okay, jadi maybe we can imagine something like this lah. Okay, so n equals to 5 darab. Okay, let's say lah with our result kan. Okay, let's say lah let's say. Okay, let's say lah this one, I'm going to draw it here. Oh. Okay, sorry. It's first time guna apps ni, so blur sikit. Okay, so let's say lah I'm drawing to do this one kan. Okay, so this one, m equals to 0, m equals to 1, m equals to 2, m equals to 3, m equals to 4. So this one is m equals to 5. Sorry, we use ml because this is double slit. Okay. Okay. So dia dapati ini kalau digunakan cahaya ni, dia dapatlah result macam ni kan. Where dia dapatlah m equals to 5 kat sini. Okay. Pada masa yang sama, dekat point tu juga, okay. Dekat point tu juga, at the same point, okay. Ada fourth order minimum for the previous slide. Okay. Let's say lah we draw the previous slide. Okay. Let's say lah this is our center bright. This is our center bright. M equals to 0. Okay. Kan? Sebab we have bright, dark, bright, dark. Okay. Right. So I'm going to draw result for this one. Okay. Okay. So let's say lah Miss label ni m equals to 0, isn't it? M equals to 1, m equals to 2, m equals to 3, m equals to 4. Okay. So remember I told you at the same time, okay, pada masa yang sama. Okay, sebab kan kita buat eksperimen tu guna dua cahaya kan. Jadi kita nampak dua result. Okay. Tapi kita tahu yang m equals to 4, this one, okay. I'm going to take the colour saja. M equals to 4 yang guna cahaya lambda 5 darab 10 kuasa 7 ni, dia bertindih at the same point, okay, as the m equals to 5 untuk lambda yang kita tak tahu ni, okay. So faham yang kat sini, kita dapati dekat point yang sama, ada m equals to 5, pada point yang sama, ada m equals to 4, okay, daripada cahaya ni. Satu lagi daripada cahaya ni lah. So warna hitam tu daripada lambda yang kita tak tahu berapa nilai dia. Yang highlighter kuning tu daripada lambda yang this one. Okay. So let's say lah Miss you know as lambda 2. Ni lambda 1. Okay. Labeling je lah. Okay, jadi apa yang kita boleh concludekan. Okay. Dalam situasi ni adalah. Okay. So soalan nak lambda 1 kan. So kita dapati bahawa. This is our. Kalau kita tengok yang hitam this is our Y5. Okay. Y5 yang guna lambda yang kita tak tahu ni, kita dapati distance dia daripada center sama dengan Y4 dekat Y4 kan. Sebab dia bertindih pada tempat yang sama, jadi distance from the center bright also sama. Okay. Jadi macam mana kita nak melakukan equation matematik ni, kita dapati Y5 sama dengan Y4. Okay. So kita nak lambda 1 ni kan. And then kita tahu Y5 yang 5 ni, yang this one. Oh, sorry. Yang this one kan, Y5 ataupun M5 ni, dia guna lambda yang tak tahu kan. Yang Y4 ni, dia guna lambda 5 darab 10 kuasa negatif 7 kan. Jadi, this one Miss letaklah Ni lambda ni tak tahu. Ini lambda ni dia guna 5 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okay. So, Miss tahulah Y5 sama dengan Y4. Maksudnya, distance daripada center bright sama untuk Y4 dengan Y5. Okay. And then I know that the formula untuk yang double slit, kalau dark fringes, okay, the formula would be Ym equals to m plus 1 over 2 lambda d over d. Okay, so I think I can use 5 plus 1 over 2. So lambda kita tak tahu kan. Okay, so d over d is equals to 4 plus 1 over 2. Okay, lambda kita tahu yang this one.
and then D over D. Okay. So disebabkan dia gunakan setup eksperimen yang sama kan. Maksudnya dia punya double slit tu sama kan. This one kan, this is a setup of the experiment contohnya. Okay, let's say lah this is your screen. Okay. So our D is the same kan. Our distance between the two slit is the same. So we can cancel them lah. Okay. D lah. Lagi satu dia ada cakap dalam soalan ni, the same two slits are then illuminated. Okay, dia guna setup yang sama sebab keyword perkataan this one. Okay, the same two slits tu. Okay, so tugas kita untuk mencari our lambda lah. Okay, right. So I think kalau kamu selesaikan, okay, press your calculator. I think you get your lambda to be lambda 1, okay, to be 4.091 darab 10 kuasa -7 meter. Okay.